හරිද? හරි. අන්න වෙලාවේ ඔෆ් වෙලා. ඉතින් මේ දවස්වල පන්තියට බාධා. වැස්සත් බාධා. හරි. දැන් මෙතන අන්තකින් අහලා බලන්න. ප්‍රශ්න කියවනවා. ඔකේ තියෙනවද? ප්‍රශ්න කියවනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියෙන්නේ. කවුද ඒ? දැන් මම තියෙන එක කියන්නේ. මේකද නම ඩී මරුතිනි. මරුතිනි. මරුතිනි හා. ඉතල ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ. The question that has been sent today. මේක One doubt for clarification, please. If the hatred, greed, etc. Are arising on coming in contact with an object only, does it help to stay away from those objects? Or not to avoid them but try and suppress them with the help of virya? For example, there is dislike, stroke, jealousy arising from seeing a person or performing an act. Is it better to avoid that person or act, or suppress the defilement arising within us? Is deliberately avoiding the objects an act of akusala? එච්චර මේක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා නැහැ මම කියන්නේ. එක මේ කුකුසක් තියනවලු ඒ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කරුණා කරනවා. ද්වේෂයයි ලෝභයයි වැනි දේවල් ඇති වෙන්නේ එක්ක ඒක පටන් ගන්නෙ අරමුණත් එක්ක මුණ ගැස් අරමුණක් හම්බ වෙන වෙලාවේ විතරද? එහෙමනම් ඒ අරමුණ වලින් මගහැරලා ඉන්න එක මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මගහරින්න නැතුව ඒක මගහරින්න නැතුව ඒක මේ යටපත් කරන එකද මේ වීර්යයෙන්? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මේ අකමැත්ත වාගේ දේවල් මේ පුද්ගලයෙක් හමු වීමෙන් අපිට ඇති වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා මගහරින එකද කරන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ඒ අකමැත්ත ඇති වෙන එක කොහොම හරි යටපත් කරන්න බලන එක. අරමුණු ඕනෑකමින් අරමුණු මගහරින්න හදන එකත් අකුසලයක්ද? හොඳයි. හොඳ එකක් ඒකනේ. ඒක කපන්න දෙපා තමරගෙට. දැන් ඒ ගැන අපි මේ අහමු මෙත්තා නම් දාන්න ඕන. කට්ටියගෙන අහමු ඉතින්. So we will ask Venerable Mettananda and the rest of the group. There are, I remember there is several sutta, but one sutta where the Buddha speaks and gives some kind of different strategies when there is something unwholesome arising and how to deal with it. එතකොට මේ සූත්‍ර කීපයක් තියෙනවා හම්බුනට මතකයි ඒක. යම් සූත්‍රයක් ඔය අකුසල් ඒවා එක්ක කෙලස් මත වෙනකොට බුදුහාමුදුර එක එක ක්‍රම දීලා තියෙනවලු මේවා ඒවත් එක්ක කොහොමද අපි තියා කරන්න ඕනේ. And one of these methods is avoiding parivajana. This is another sutta, parivajana, but it's when you එක ක්‍රමයක් ඔය මගහරින එකලු. පරිවර්ජන පහතක්. Because when you know that this object is too strong for you, you have not the skill to deal with it, then it's better to avoid. ඒක අපි දන්නවා නම් ඒ අරමුණ අපිට බලවත් වැඩි අපිට ඒක හැකියාවක් නෑ තාම ඒකෙන් එන කෙලස් අයින් කරගන්න ඉන්න. ඒකට වඩා හොඳයි ඒක මගහරින්න එක. But otherwise, when one has a kind of developed some kind of mindfulness and is able to see when the hatred, delusion of attachment arise,
then actually it's not viriya, the quality that you have. It's with mindfulness, just like to observe it and to see what's happening. You know, this is a kind of, but yet at that point it means that already the kind of level of meditation is higher, like you have developed the indriyas, maybe also bala. එතකොට මේ සතියෙම හොඳට පුරුදු කරලා තියෙන එක්කනේ ඒ අරමුණු හම් වෙනකොට එතකොට ඒ කෙලස් වීර්යයෙන් නෙවෙයි ඊට වඩා ඔය සතියෙන් මේක මොනවද වෙන්නේ සිදුවෙමින් තියෙන්නේ කියලා බලා ඉන්නවලු. හැබැයි එතකොට ඒවා මේ ඉන්ද්‍රිය එහෙම නැත්නම් බල තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නම් තමයි ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. There are other also methods, I mean, to deal with this. I mean, this is the only thing, the other method will be also to bring the mind to something awesome for a while, and then come වෙන back ක්‍රමත් to the... විස්තර කරලා තියෙනවා ඔය සූත්‍ර වල සමහර වෙලාවට එක් ක්‍රමයක් තියෙන හිත ටික වෙලාවට කුසල පැත්ත අරමුණක් එක්ක ඉන්න කියලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අරකට එක්ක මේ When you are kind of calm down, then bring the mind there. Don't හිත ටිකක් තැන්පත් වුණාම ඊට පස්සේ අරමුණ නැවත ආයෙත් බලන්න ඒකම ක්‍රමයක් But තියෙනවා. different strategies. එක එක ක්‍රම තියෙනවලු එක එක අවස්ථාවන්ට ප්‍රයෝජනට ගන්න. හොඳයි නේ. ඒකයි හාමුදුරුවෝ. ඔව්. විතක්ක සංතානෙ තීත්‍රයක. සබ්බාසව සූත්‍රයේ කියලා විතක්ක සංතාන. හොඳයි කියන්නේ හාමුදුරුවෝ කිව්වේ. Answers for good, like you said. ධම්ම රකිතත් කියන්නේ. එතන මේ ඔය ප්‍රශ්නට උත්තරේ තියෙන්නේ ඒ සූත්‍ර දෙකේ තමයි. සබ්බාස සූත්‍රේ විතක්ක සංතාන සූත්‍රය. සබ්බාස සූත්‍රයේ පළවෙනි එක දර්ශනා පහතබ්බා කියන එක. ඉතින් අර අකුසල් දකින්න පුරුදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් දන්න කෙනාට දකින්න කෙනාට ආශ්‍රව දුරු වෙනවා කියලා. ඉතින් යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක තේරුම් අරගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එන ඔකන්නේ සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්නේ. So anyway, the answer to these questions are to be found in these two sutras, mainly Sabbasava Sutta and Vitakka Santana Sutta. And in the Sabbasava Sutta, the first of the methods mentioned is Dasanena Pahatabba is eliminated through view, overcoming through right view. යෝනිසෝ මනසිකාරයයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි දන්න දක්න කෙනාට ආශ්‍රව දුරු වෙනවා කියලා තමයි පළවෙනි එකෙන් දේශනා කරන්නේ. දර්ශනයෙන් තාක්කත්. So in the first instance, what's taught there is that the person who knows what is right, how correctly directed attention as opposed to wrong attention, in this way directing one's attention helps to reduce the taint. එතකොට අරමුණු එනකොට ඒ අරමුණට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මූණ දෙන්න තේරෙනවා නම් එතකොට ඒකෙන් අයින් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. So when objects arise, if we are able to face this arising with yoniso manasikara or right attention or rightly directed attention, then it is not necessary to flee or avoid these objects. දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තං උපජානාති සදෝ සංවා චිත්තං සමෝහං චිත්තං විචිත්තං චිත්තං කියලා කොහොම කෙලෙස් සහිත අරමුණු එනකොට ඒවා ඒ විදිහට දැනගන්න දැක ගන්න කියලානේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. Satipatthana Sutta also says when objects arise to know the state of mind with defilements as mind that is defiled and that it is free as being free. So it's also said to recognize what happens within the mind when the objects of experience arise and contact the mind. ඉතින් හැබැයි ඉතින් අර සබ්බාස සූත්‍රයේ තියෙනවා තව ක්‍රම 6ක් ඔක්කොම
ආශ්‍රවයන් දුරු වෙනවා. So in this Sabbasava Sutta, it talks about 7 methods altogether how to deal with these defilements when they arise. ඒ උපක්‍රම වලින් එකක් තමයි අරමුණු මඟ හරින. So it's one of those 7 that talks about avoiding objects. ඒ සූත්‍රයේ තියෙන හැටියට නපුරු අලියෙක්, නපුරු බල්ලෙක්, කටු, මඩ ඒ වගේ තැන් තියෙනවා නම් ඒවා මඟ හැරලා යන්න කියලා කියනවා. So as an example, the sutta talks about if one meets with a dangerous animal like a dangerous elephant or a mad dog or a cruel dog, or meets with situations like very muddy ground where you have to walk. So such cases a person will avoid එතකොට dealing with it directly. එතකොට මේ අරමුණු අරමුණු යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් බලන එකත් එක ක්‍රමයක්, ඒ වගේම අරමුණු මඟ හරින එකත් තව ක්‍රමයක්. So relating to objects with right attention, this is one method. Another method is to avoid certain objects and situations. දැන් අර විතක්ක සංතාන සූත්‍රයේ තියෙන දේවල් දිහා බැලුවාම අකුසල සිතක් කුසල සිතක් උපයෝගී කරගෙන මැඩ පවත්වන්න කියලා තියෙනවා. Then in the other sutta, Vitakka Santana Sutta, the removal of distracting thought, it is said sometimes when there are unwholesome thought processes, to counter it with a wholesome thought object or wholesome thought, and to knock out the unwholesome thought from the mind using the wholesome thinking. ඒක උපමා කරලා තියෙනවා කෑනයක් අයින් කරන්න ඕන නම් ලීයක ගහලා තියෙන තවෑනයක් ඒක උඩින් තියලා ගැහුවාම අර ඇනේ එළියට පනිනවා. So the sutta gives a simile that if there is a wooden peg which a carpenter uses like a nail, and he wants to take it out, he uses another small wooden peg to knock out through the hole the earlier one. He keeps it against it and taps it so that it knocks the old one out of place. That's the simile given. ඒ වගේම දැන් අපි මේ කොහොම කියන්නේ විතර කියනවා ද්වේෂය දුරු කරගන්න මෛත්‍රිය වඩන්න, රාගය දුරු කරගන්න අසුභය වඩන්න, විතර්ක සංසිඳව ගන්න ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා ඒ එක එක කෙලෙසයට ගැලපෙන වෙන වෙන භාවනා ක්‍රමත් බුද්ධ ආගමේ තියෙනවා. So in the Buddha's teaching, there are these methods given, like in order to overcome anger, to cultivate the meditation on metta or loving kindness, or to counteract lustful thoughts, to perceive the impure nature of the body, or in order to counter discursive thought arising in the mind, to practice anapanasati, meditation on the in-breath and out-breath. දැන් මේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම මුළු බුද්ධ ශාසනයම කෙලෙස් නැති කර ගැනීමේ විවිධාකාර උපක්‍රම වල එකතුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. So we can say in general that the whole of the Buddha's dispensation is about how to deal with these කෙලෙස් නැති කර ගැනීමේ එක උපක්‍රම various තමයි බුද්ධ ආගම. various methods and systems to how to overcome the defilements. දැන් මේ ඔය දැන් වත් කරනවා කියන්නේ ඔය duties and obligations ඒවත් කෙලෙස් දුරු කර ගැනීම එක ක්‍රමයක්. So these duties and obligations which are required or is a practice which the monks are supposed to perform is also partly towards to help to eradicate various types of defilement. ඊගාට දූතාංග ධර්ම කියන්නේ තවත් කෙලෙස් දුරු කර ගන්න ක්‍රමයක්. Or this extreme ascetic practices which are called the dutangas, that is also a particular method to deal with certain types of defilement. ඊට
ඊටසේ ත්‍රිපිටකයේ ඉගෙන ගන්නවා කටපාඩම් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකත් තව කෙලෙස් දුරු කරගන්න ක්‍රමයක්. Or memorizing the scriptures, the Tripitaka, in the Tripitaka is also one way of dealing with this defilement. Studying and memorizing. ඊට පස්සේ මේ නව කර්ම කරනවා කියන්නේ ඒක කෙලෙස් දුරු කරන එකක්. නව කර්ම කරනවා කියන්නේ ඔය ආරාම හදන එක, විහාර හදන එක, සීමා හදනවා, දානශාලා හදනවා. ඔය වගේ වැඩක් කෙලෙස් දුරු කරගන්න එක ක්‍රමයක්. නව කර්ම කියලා. Perform these what is called Nava Karma. These are actions like building monasteries, meditation halls, dana salas, also helpful towards dealing with certain types of defilement. ඊගාට අන්තිමට තියෙන්නේ සමත භාවනාව කෙලෙස් දුරු කරගන්න එක ක්‍රමයක්. විපස්සනා භාවනාව කෙලෙස් දුරු කරගන්න තව ක්‍රමයක්. And finally, the practice of tranquility meditation is one way of dealing with or reducing defilements. The other is insight meditation. ඒ අනුව බලනකොට මේ අර කෙලින්ම අරමුණ දිහා බලලා ඒ අරමුණම හොඳට තේරුම් අරගෙන එතන කෙලෙස් ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. තව විවිධාකාර ක්‍රම පාවිච්චි කරලා එක්කෝ ඒ අරමුණෙන් වැළකීලා ඒ ගොඩාක් තව එක ක්‍රම පාවිච්චි කරලා කෙලෙස් ඇති කරගන්න එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So directly confronting the object and dealing with it in that way, not to let the defilements arise, is also prescribed on certain occasions and in certain situations, but also there are these other methods according to the given situation that may be more useful in certain cases for certain people, like avoidance and what was just now mentioned. මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා is deliberately avoiding the objects an act of අකුසල no කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතාමතා වළකිනවා නම් අකුසල සහගත අරමුණු මේ ඒ හොඳ නැති අරමුණු වලින් ඒක අකුසලයක්ද කියලා. ඒක අකුසලයක් කියලා කියන්න විදිහක් නැහැ. So the final question, like Monkey just said, is no. The answer is no. That to try to avoid these situations when it seems necessary to do so is not an akusala or not an act of unwholesome. ඒක ඉතින් කුසලයකට වෙනා නේද නෙමෙයි. එහෙම ඒක මොන ක්‍රමෙන් හරි අකුසල් හට ගන්න එක නතර කර ගන්නවා නම් ඒක කුසලයක්. So in somehow or other, if one is able to prevent the arising of unwholesomeness in whatever form, that itself is something wholesome. හැබැයි දැන් සමහරු මෙහෙම හිතනවා. ඔය දැන් එන ආවේග යටපත් කළාම ඒවා පස්සේ කාලෙදී උපුරා යෑමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ එකතු වෙලා බලෙන් යටපත් කරගෙන හිටියාම ඒවා පස්සේ ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. So there are some who say if you things which arise in one, if you suppress them or repress them rather, that at some point it can build up and create a bigger sort of damage or harm to the person by trying to always suppress and repress things. සමහරක් වෙලාවට ඇඟට උනත් හානි වෙන ඒ වගේ And වෙලාවල් sometimes it can even damage the body, that is in terms of health. අන්න ඒ වගේ ඒවා ගැන නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම Tamanට හානියක් වෙන විදිහට සප්‍රෙස් කරන්න මේ ඔබා තබන්න හොඳ නැහැ. So one should be observant or mindful on these occasions, that one should repress things in such a way which can cause damage to one's own self. එහෙම හානියක් වෙන්නේ නැත්නම් මොනතරම් කෙලෙස් යටපත් කරත් ඒක වරදක් නැහැ. ඒක කුසලයක් කියලායි කියන්නේ. So if it doesn't harm one like that, then however much you suppress defilements, there is nothing wrong in it. It is wholesome to do that. මෑනියන් මොකක් හරි කියන්න පොඩ්ඩක්. නෑ මේක තේරෙම කිව්ව ඇති. කියලා ඇති. ඔව් ඒක හොඳයි. ප්‍රසිද්ධිය සාධනාවේ දැන් අන්තිමට මේ අර ඊයේ දවසේ එයාට කන්නේ ඉඳ තාත්තලා කියලා අවුරුද්දෙන් ඒ නිසා කන්නේ එයාට
ගෙදර කන භාවනා කරලා පොතක් කියලා එහෙම ඉන්න උනාව තිබුණා. ඒක පිළිත හැන්දෑවට එන්න. ඉතින් අර නෑදෑයෝ ටික දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා එයාගේ ගෙදරට එන්න. ඉතින් මම නෙවෙයි දැන් මේක එතකොට යාගේ අකමැත්තක් නේ ඒකට. ඉතින් දැන් මේකෙන් මගාරින එකද හරින හොඳ කෙලෙස් එන එක මගාරින එක නෙවෙයි පුද්ගලයෝ මගාරින එක. මම කිව්වා ඒක බෑ අවංක වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් එහෙම ඉන්න ඕනේ නම් එයාගේ සමාජයේ හැටියට එහෙම ඉඳලා ඉන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ වෙන බවක් ගන්නවනේ කල්පියා ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ කියන එහෙම බේර ගන්න එක තමයි අවංක වෙලා ඒකට අනිත් අයටත් ඒ අවංක විදිහටම වැඩ කරනවා ගන්න ඕනේ. එතකොට අර ඇත්තෙන් හදන්නේ මේ කෙලෙස් වෙන එක තමයි නෙවෙයි අර පුද්ගලයෝ බේරෙන්න. ඒක කොයි බණ ටික හොඳයි දැන් ඈ. ආන්දු දෙන්නම බණ ටික ඉතින් කිව්වා ඊට වැඩි ඉතින් මට කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක උත්තර දෙක යනවනේ. So the answers given by both the venerables are good. There's nothing I can add to that because they quoted from these two sutras which are relevant regarding this matter. දැන් අපිට නිතරම අරමුණු ගොඩක් තියෙනයි. So we are beings who always have many objects. ඉතින් ඒ අරමුණු වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා නිතරම. So all these objects we have to experience. There are always two types of these objects. කුසලයක් වෙනේවත් තියෙනවා අකුසලයක් වෙනේවත් There are objects which make because of which wholesomeness may arise in us and those which make unwholesomeness arise. මේ අපිට යෝගියෙක් ගැන නම් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අකුසලයක් වෙන පැත්ත වළක්වා ගැනීමට ඉතින් ගොඩක් දේවල් මානසිකාරය තියෙනවා. So for meditating yogi, of course, we can tell how to prevent this arising of unwholesome things. First of all, we start with the practice of bare attention to experience. මගේ අදහසක් කියන්න මේක. I will, shall I tell a personal opinion of mine regarding this? මම ඉතින් භාවනා කළා ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්තත් ධර්ම සාකච්ඡා කළා මොනවා කළත් මට කෙලෙස් එනවායි කියලා එනවායි මට කෙලෙස් තියෙනවා මට කෙලෙස් එනවා මම ලෝභ දේශ මොහ වලින් ඉපදිලා තියෙන්නේ කියන එක විතරක් මනසිකාර කරපුවාම ඇති කියලා මට හිතෙනවා. So I have practiced meditation and studied the scriptures, but if I'm aware of the fact that I have defilements, I am someone who was born through greed, hatred and delusion, and when these are arising in the mind to be aware of them, I think that is enough. අඩුයි කියලා නෑයි කියලා හිතන්නේ. මොකද මට කෙලෙස් අඩුයි මගේ කෙලෙස් නෑ කියලා එහෙම හිතන්නේ. I don't think regarding myself that my defilements are less or are reducing. I don't think in those terms. ඒක කොයි වෙලාවෙ මේකට දොර ඇරෙයිද දන්නේ. Because one never knows at what moment it will suddenly pop up. එතකොට මම අර විදිහට හිතනකොට මට ඒක එක්ස්ට්‍රා විදිහකට මගේ ඇරෙනවා. මේ කෙලෙස් වල ඉන්න එක්කෙනෙක් මම ගියේ. ඔව් හිතනකොට මට අර කෙලෙස් එන විදිහ දන්නවනේ. එතකොට මග අරින්න පුළුවන් So ඉක්මනට. when one recognizes that I am someone who is with these defilements, that itself helps to sometimes overcome the arising of defilements. ඒ වගේම මම වගේම තමයි අනිත් එක්කන ලෝභ දේශ මොහ වලින් ඉන්නේ ඉපදිච්ච අය. So similarly, one thinks that other beings are also just like me. They are also beings who were born through greed, hatred and delusion. ඔව් මේ අපි දෙගොල්ලම එකයි. So both parties are the same. ඔව් කොයි වෙලාවෙ මේක මැග්නට් වෙයිද දන්නේ. ටොක් ගාලා පුපුරයිද දන්නේ. So one never knows at what moment these two will meet up and cause an explosion. ඔව් ඉතින් ඒ නිසා නිතරම මේ අවදිමත් සිත කියලා කියන්නේ මේ කෙලෙස් හඳුනන ගමනම ඉන්න බෑ. හරි අමාරුයි. So that's what is meant by saying to be in a
aware or awakened state of mind, but it's very difficult all the time to be aware and recognizing the defilements. Oh, It's an extremely difficult thing. ඉතින් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළානේ දැන් සබ්බාස සූත්‍රයේ මේ මෙතසන්තානේ ඇති වෙන්නම දේශනා කළා. So the Buddha spoke about these other things which were these sutras which were mentioned, the Sabbasa Sutta and the Vitakka Santana Sutta. ඉතින් මාව අඳුනගෙන හිටියාම මට ඇති හොඳට මාව අඳුනගෙන හිටියා. So when one honestly looks at oneself and acknowledges what one is, that's more than enough. මගේ මාන්නේ තියෙනවා එතෙන්ට මාන්නේ ගැලපෙනවද නැද්ද? But that, දැන් කොතෙන්ද හරි ගියා. so when I'm on a certain occasion, one recognizes that my conceit is there within me. Is it on this occasion, is it suitable or not? ඒතකොට This aspect of conceit. එතනට මගේ මාන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම එතන මේ මාන්නේ තියෙනවා. ඒ මාන්නේ එන්නේ නැති වෙන විදිහට එතනදී මම ජීවිතේ මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා ඇක්සිඩන්ට්. So one knows it doesn't harmonize with the situation, but my conceit is there, so I behave in a way where it does not create any situation there. My conceit which is present within me. දේශ එන තැනක් තියෙන මට යන්න වෙනවා එතෙන්ට ගියාම දේශ එනවා මම දන්නවා. There is a place I have to. It's necessary for me to be present there on a certain occasion, but I know being there will make anger arise in me. මගේ ජාතිය එතන තින්නේ වෙනත් කට්ටියක් නෙවෙයි. So even in that place, the people there who are inhabiting that place are similar to me, not any different. ඔව්. මගේ දේශේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශයත් එක්ක එන්නේ නැති වුණා එන්නේ නැති වෙන්නම ජීවත් වෙන්න හදාගත්තාම හරි. So if one tries to behave in such a way where my anger does not clash with their anger and one tries to live accordingly, that is good. ඒ වගේනේ ඉතින් ලෝභය එතන උඟක් කට්ටිය තද්ද ලෝභය අය. ඉතින් මම එතන ගිහිල්ලා මම අලෝභය කෙනෙක් පිටේ ඉඳ ගියොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ Potahari loba kattiya. නැහැ. ලෝභ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. In a certain place there are people with a lot of love or greed. So if I go there and try to live in a way which with the opposite tendency of non-greed, it will not sort of harmonize with the situation. අලෝභයෙන් ජීවත් වෙන්න හැදුවොත් ඔය එතන ගිහිල්ලා මම ඉතින් නිකන් දානපතියෙක් වගේ ඔක්කොම ඒකෝට මට නිකන් කියනවා ඒගොල්ලෝ නිකන් එයාගේ ඒවා පෙන්නන්න මෙතෙන්ට ආවරෙන්නේ කියලා එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒව නැතුව ඉන්න ඕනේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා. So one has to behave in certain situation in an appropriate way which does not create conflict with the situation which is already present somewhere. ගවේෂි කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. There is a sutta called Gavesi. ගවේෂි මේ සූත්‍රයේ මේ කාශ්‍යප බුදුන් කාලේ කතාවක් මේ කාලේ කියනවා ඒක. So this incident is something which occurred during the time of the Buddha Kashyapa, but it is related in the scriptures in this present Buddha's dispensation. ගවේෂි මේ තෙරුවන් විශ්වාස කරනවා. So Gavesi is a person who had faith in the three jewels, Buddha, Dhamma and Sangha. පන්තිල් රකින්නේ. But he did not observe the 5 precepts. දිනක් ඉතින් ගවේෂිට හිතුණා මේ ඉන්න ගවේෂිට 500ක් පිරිසේ ඉන්නවා. උගව ලොකු යාළුවෝ කොටසක්. So he was the leader of a particular group of about 500. About 500 followers or people who sort of looked up to him. ඊට පස්සේ ගවේෂි කල්පනා කරනවා. දැන් අපි දෙන්නනේ අපි නිකන් සමසමව ඉන්නේ. So Gavesi thought, I and these other 500 people who are my followers, we are at the same level. ආදී ගවේෂි මේ තෙරුවන් විශ්වාස කරනවා අපිත් තෙරුවන් විශ්වාස කරන්න ඕනේ කියලා ඉන්නවා. So this Gavesi is someone who has faith in the Buddha, Dhamma, Sangha and the
those followers also say we will also ගවේෂි කල්පනා කරන අපි follow in the same way that Gavesi does. මා ඒගොල්ලෝ සමානයි. මන් ටිකක් ඊටදී උඩින් ඉන්න ඕනේ කියලා ගවේෂි කල්පනා කරා. So they also had faith. So Gavesi was thinking, so that makes it all the same, me and my followers. So I should be a bit better than them. Gavesi thought to himself. ගවේෂි ඊට පස්සේ ඉතින් මේ පන්තිල් රකින්න පටන් ගත්තා. So he started observing the 5 precepts. දැන් ඊට පස්සේ ගවේෂිගේ ගෝලියෝ කල්පනා කළා ආර්ය ගවේෂි පන්තිල් රකින්න මේ අපිට ඉතින් ඕනේ ඒ විදිහට ඉන්න නැත්තම් හොඳ නෑනේ. ආර්ය ගවේෂිට මදිකමක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා අපි පන්තිල් සමාදන් වෙමු කියලා ගෝලියෝ ටික යාළුවෝ ටික හිතුවා. So his friends or associates thought, since Gavesi, what do you Arya Gavesi? ආර්ය ගවේෂි කියන්නේ යාට තැනක් දීලා නේ කියන්නේ. That's honorific term, like. So since he is observing the 5 precepts, it is unseemly. We being his associates do not also observe them, so we will also start observing the 5 precepts. They say. දැන් ආයෙ සමානයි. So again, now they are at an equal level in virtue. ආදී ගවේෂි කල්පනා කරනවා දැන් අපි දෙගොල්ලම සමානනේ මං ඊටදී වෙනසක් කරගන්න ඕනේ. So Gavesi thought, now we are the same again, so I should do something different or better. විකාල බෝධියෙන් වෙන වෙලා ඉන්න ඕනේ. So he started observing the precept of not having food at improper times. ඔව්. Meaning that Vikala Bodhi to observe the precept of not having food after a ආදී certain hour. ගවේෂි යාළුවට කරනවා අයියෝ ආදී ගවේෂි දැන් මොනවාකට ආවේලාවේ කන්නේ බොන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිත් එහෙම ඉන්නවා. So the Yeah, friends make thought, it. okay, now Gavesi is avoiding eating and drinking after a particular time when it's not deemed seemly. We will also follow that. දැන් ඒ කට්ටියත් දැන් අර විදියට නෝ දැන් සමානයි ආයි. So again, now they are at the same level. අන්දමලාගේ බලන්නකෝ ඒ සූත්‍රයේ මොකක්ද කියන්නේ. තුන්වෙනි වෙන්නේ පුතේ අනුත්තේ. ආර්ය ගවේෂි. එතකොට ඔහම දැන් විකාල භෝජනය. ඉතින් බ්‍රහ්මචාරී වුණා ආර්ය ගවේෂි. Then Arya Gavesi decided, in order to be different from the others, he will become celibate. He will practice celibacy. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙත් මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ගවේෂි මේ මෙහෙම තමයි ඉන්නේ අපිත් ඒ විදිහට ඉන්නු කියලා ගෝලෝ. So then his associates also followed him in that as well. ඉතින් දැන් අර නිතරම කල්පනා කරන්නේ අර ගොල්ලන්ට වඩා වෙනස් එකක් මම කරන්න ඕනේ අයින් වෙන්න ඕනේ ඒ විදිහට. ඒ ඉතින් අයින් වෙන්න තමයි මේ යන්නේ ගමන ඒ වුණාට හරියන්නේ නැහැ වැඩි. So he was trying always to remove himself from the herd, like, but it didn't work out because they would also do exactly what he did always. ඉංග්‍රීසි ගත්තා. අපි ඒක චුට්ටක් පොතේ නොකියමු මට මේ මතක හැටියෙන්. So this I'm just talking about how I remember it. We will look at what the sutra says in the. ඔව් දැන් අපි මොනවා හරි කරනවා නම් මම දැන් කරන දේ ඉතින්ලා කියන්න ඕනේ. No, I cannot. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මේ භාවනා කරනවා. මේ මා දවස් 3-4 භාවනා කරනවා. ඕගොල්ලෝ මා හොයන්න එන්න එපා. So if someone wants to do something, that he should first announce it. Say, for example, I'm going to now practice for a few days, 3 or 4 days meditation. So don't come to meet me during this මම time. නැත්තම් ඒක මගේ ගුරුවරයාට කියන මම මෙහෙම භාවනා කරනවා. දැන් මා හොයන්න එන්නේ නැහැ. ඒකට දන්නවනේ. Or I tell my teacher that I'm going to do this practice for some time, so then they won't come to look for me ඊළඟට for any other work. එහෙම නැත්තම් දැන් ගිහියෙක් නම් තමුගේ දෙමව්පියන්ට කියලා මා හොයන්න දෙන්න ඕනේ මම මෙහෙම ඉච්චට යන ගිහින්. Or else, if one is a layman, one will announce to the family or the parents that during this period don't come to look for me, since I want to do undertake such and such ඉංග්‍රීසියෙන් a කියමු task. දෙක සිංහලෙන් කවිද්‍ය යන වෙලාවේ වෙලා යන අන්ද ඈ හා යනවා ටිකක් කරා. ඉංග්‍රීසි පොතේ. කෙටියට තියෙනවනේ. I will see the Namalu until proper
Propana, propane, propana. 5යි 4යි 3යි 10යි. Oh, ini kamu. හරියටවත් නැති මధుරෝ ගන්න අන් දෙකයි. හරිද? එහෙනම් කියන්නකෝ. ඉංග්‍රීසි පොතනේ Mulai nama hang. ඔය ටිකක් උඹත් බලන්න දිගද කියලා සූත්‍රය. Pitu tunak hatarak bisa dia. මෙච්චර දිගයි. චුට්ටක් කියමු එනවා. ඊට මැදි. Obwanse කියපු ටික මගහැරලා කියන්නද? හා එතෙන්ට. මේකේ කියවන මේ බ්‍රහ්මචාරිය එකක් කියනවා. ඔව්. Then Ananda, it occurred to the lay follower Gavesi, I am the benefactor, leader and guide of these 500 lay followers. Now I am fulfilling virtuous behavior and so too are these 500 followers. I am celibate, living apart, abstaining from sexual intercourse, a common person's practice. And so too are these 500 lay followers. I eat once a day, refraining from a night meal, abstaining from eating outside the proper time, and so too do these 500 lay followers. Thus we are on the same level and I am not the least bit better. Let me surpass them. Then Gavesi approached the Blessed One, the Arahant, the perfectly enlightened one, Kassapa, and said to him, Bhante, may I obtain the going forth and full ordination under the Blessed One? The lay follower Gavesi obtained the going forth and full ordination under the Blessed One, the Arahant, the perfectly enlightened one, Kassapa. Soon after his full ordination, dwelling alone, withdrawn, heedful, ardent and resolute, the Bhikkhu Gavesi realized for himself with direct knowledge in this very life that unsurpassed consummation of the spiritual life for the sake of which clansmen rightly go forth from the household life into homelessness, and having entered upon it, he dwelt in it. He directly knew, destroyed his birth, the spiritual life has been lived. What has to be done has been done. There is no more coming back to any state of being. And the Bhikkhu Gavesi became one of the Arahants. බික්කු ගවේදී එතකොට මේ එක එක කෙලෙස් හඳුනාගත්ත ක්‍රමානුකූලව. ඒකයි මේකෙන් So Bhikkhu Gavesi gradually recognized various levels of defilements. That's what is in the background of this sutra. ඔව් ඊට පස්සේ අතුකෝ ආනන්දෝ ගවේදී ගවේදී සබික්කුනෝ ඒතදෝදි ආංකෝ ඉමස්ස අනුත්තරස්ස විමුක්ති සුඛස්ස නිකාමලාභී අපිච්චලාභී අකිසරලාභී අහෝ පේන්නේ වතිමානි පංච බිකුසත නිමාස අනුත්තරස්ස විමුක්ති විමාය අකිච්ච ඒගොල්ලෝ තර විදියටම ගියා. එතකොට ඒ හරියටට ගිය තැනදී සම කරන්න ගියේ නැහැ. So they also, those monks, the Buddha says, Ananda, it occurred to those 500 lay followers, why shouldn't we also shave off, like Gavesi shaved off his hair and beard, why shouldn't we do so too? මේක අන්තිම කැලේ හොඳයි අලි මාත්‍ර කියන්න. Then these 500 lay followers also approached the Buddha at that time, the Kassapa, and said, may we obtain the going forth. Then Ananda, it occurred to the Bhikkhu Gavesi, I obtain at will without trouble or difficulty the unsurpassed bliss of liberation. Oh, that these 500 bhikkhus could obtain at will without trouble or difficulty the unsurpassed bliss of liberation. Then those monks also directly knew, destroyed his birth that they had attained. So in this last case, Gavesi did not try to be better than them, but he wished for them also to experience what he had experienced, the unsurpassed bliss of liberation. ඉතින් අපි මේ හැම කෙනෙක්ම එහෙම තමයි මේ So කෙලෙස්. these 500 bhikkhus headed by Gavesi striving in successively higher and more sublime ways
මේ realize liberation. දැන් අපි මේ එන්නේ මෙහෙට වෙලා ඉන්නේ. Thus, Ananda, you should train yourself, thus striving in successively higher and more sublime ways, we will realize the unsurpassed bliss of liberation. Thus, Ananda, should you train yourselves. ඔව් දැන් අපි මෙහෙ ඉන්නවනේ ආනන්ද අනිල් මාත් ඇවිල්ලා මෙහෙ. So, we spend time here in this location, in this meditation ඔව් center. ඉතින් මේ ඇත්තට මේ ඔය කෙලෙස් හොඳ නැහැ කියලා තමයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ. The reason why people have come to a place like this is they have thought to themselves that defilements are not a good thing. That's why they come here. කෙලෙස් වැඩි කරගන්න නෙවෙයි. It's not to increase one's defilements that one comes here. ඒ නිසා ඉතින් ඒවා එන්නේ වඳුන ගන්න. So therefore, whenever whatever level or state of defilements arise, we have to know it. When it does arise. ඥාතියෙන් එන්න පුළුවන්, යාළුවන්ගෙන් එන්න පුළුවන්, අතුරු කරන අයගෙන් එන්න So these පුළුවන්. defilements could arise because of our relations, because of our friends, because of people we භික්ෂූන්ගෙන් එන්න associate with. පුළුවන්. Huh? භික්ෂූන්ගෙන්ම එන්න පුළුවන්, අතුරු කරන අයගෙන්. From the monks one associates with, it could arise. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ඒවා මේ අඩු කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕනේ. So we should put forth an effort as much as possible to reduce the rising of these defilements. දැන් රාහුල කුමාර වැලි දොටක් උසා බුදුට දානවලු. මේ වගේ අවවාදන් සාසන මට ලැබේවා කියලා. Rahula, Hmm. Maharaj. හ්ම්. The Venerable Rahula used to value uddata dana. ඔව් වැලි අතක් Throw up a handful of sand and say, may I get this type of advice as many as the grains of sand that I'm ඔව් thinking. ඒකේ අදහස මේ කෙලෙස් නැති කරගන්න අවවාදන් සාසන ලැබේවා. What he means is, in order to overcome or reduce, eliminate defilements, may I keep getting advice and කොයි ක්‍රමකින් හරි කමන්නේ යටපත් කළා හරි ඈත් කළා හරි මේ මොන ක්‍රමකින් හරි කන්න මේක අඳුර ගන්නවා. so, by whatever method one uses, either by suppressing or distancing them away through various different methods, one has to get to know these defilements. ඔව් Reduce them. ඒක ඉතින් මට නැති ඈ සුවපත්. That's enough. මට ඉතර මානවයේ චාලුවට භාවනා කරනවනේ ඉතින්